성서. 초자연적인 힘과 기적들로 가득한 성스러운 책. 지금까지 이 모든 것들이 신의 뜻이라고 믿었는데 만약 신이 아닌 UFO의 의도에서 비롯됐다면 과연 어떨까? 예언자 에스겔이 목격한 바퀴 안에 바퀴는 UFO의 모습이 아니었을까? 소돔과 고모라, 도시의 모든 걸 파괴한 불과 유황은 신이 내린 벌이었을까? 출애굽기에서 모세를 사막으로 이끈 하늘 위의 존재는 무엇이었을까? 이 모두가 정말 신의 뜻일까? 아니, 그 옛날 하늘에 나타난 신비한 존재들은 혹시 UFO가 아닐까? 성서 여기저기에선 수도 없이 기적과 같은 일들이 일어나고 이는 인간사의 행로를 바꿨다. 종교인들에게 이러한 기적들은 신의 존재를 확신시켜주는 증거이자 신의 의지를 보여주는 성스러운 사건이다. 그러나 오늘날 몇몇 학자들은 성서 속의 기적은 UFO와 그들의 방문으로 인한 것이라고 주장한다. Is it possible that extraterrestrials have been involved in human history for thousands of years? And if so, did they have contact with the biblical people? And as you look in the Bible, there are many reports of UFOs that contact biblical people. A chariot of fire that abducts Elijah and takes him off into the sky. 당시 존경받는 예언자였던 엘리야. 성서에선 그가 불수레를 만나는 상황을 아주 자세하게 묘사했고 이 구조를 증거로 UFO 학자들은 불수레가 실은 UFO일 수도 있다고 주장했다. 문제가 된 상황은 엘리야가 자신의 후계자인 엘리사와 함께 요단강을 지날 때 일어났다. 엘리야는 이미 여호와께서 자신을 하늘에 올리고자 하심을 알고 있었다. Elijah called out for God to help him. There was a young man with him, Elisha, and he didn't see it. But suddenly there were a number of chariots of fire around him. 두 사람이 행하며 말하더니 호련히 불수레와 불말들이 두 사람을 격하고 엘리야가 회리바람을 타고 승천하더라. In the Old Testament, Elisha tells a story about being caught up or swept away by a chariot of fire or a conveyance that was glowing brightly hot. 성서에 의하면 엘리야는 죽음을 보지 않고 살아있는 몸으로 불수레와 함께 하늘로 들어올림을 받았다. The concept of Elijah being taken up into a chariot of fire is an abduction. Certainly modern UFOs are reported to take humans on board and take them away. So I think we've got, in modern UFO reports, something that could have functioned very well to carry Elijah into the sky. If we were to take what Elisha was describing and compare it to events of people being taken aboard unidentified flying objects or flying saucers, it may very well be the same type of event occurring in those days compared to what they could compare it to. 수레와 비행 접시. 전혀 관련이 없는 물체로 생각되지만 일부 UFO 학자들은 철저한 연구 결과 두 물체를 동일한 것으로 봐도 된다는 주장을 내놓았다. Chariots is actually a word that means some form of conveyance, and back in those days, the closest thing they could compare these moving objects to was a chariot. So therefore, they were a conveyance that was glowing or bright or had a fiery appearance.
And that was probably the closest association they could make to these conveyances in the sky. 학자들은 성서에 대한 해석 작업이 한계를 갖는다고 비판했다. 기술에 관한 작업자들의 지식이 부족하고 또 1611년 제임스 왕 제위 당시 영어로 옮겨지는 과정에서 성서가 상당 부분 정확성을 잃었다는 것이다. The English that was used in the court of England in the 17th century was different than the English that was used by the common people and for a specific purpose. Because the court of England wanted to keep themselves separated from the commoners. 원전의 의미를 보다 잘 이해하기 위해 학자들은 스트롱의 선구 사전을 참고했다. 1890년에 완성된 이 책은 성서에 사용된 영어와 그 영어가 쓰인 문장들을 알파벳 순으로 열거했는데 UFO 학자들은 책에 관한 연구를 통해 엘리야의 이야기에서 불수레 말고도 UFO를 연상할 수 있는 또 다른 근거를 찾았다고 믿었다. 우선 성서에서 엘리야는 순식간에 천국으로 사라졌는데 여기서의 천국은 신의 영역을 의미하는 게 아니라는 것이다. When it comes to the word heaven, in the court of King James, the word heaven literally meant the sky. So in the hundreds of places in the Bible that heaven is used, it actually means sky. It is never described as a place that you go to for a particular reward. 기적의 이야기와 UFO를 연관지을 수 있는 근거는 비단 성서에만 있는 것은 아니다. As far as the religious beliefs concerning UFOs, they're found throughout every culture. If you go into the most ancient of texts, the old Sumerian texts, they're in there. They're painted on Egyptian walls in ancient tombs. The yogis and lamas in the Eastern thought call them vimanas, and they call them the chariots of the gods. 수천 년 전 페루의 나스카 문화는 땅 위에 기이하고도 신비한 예술 작품을 남겼다. 때론 그 길이가 수백 미터에 달하고 자로 그린 듯 정확하게 직선으로 뻗어있는 나스카 지상화가 바로 그것이다. UFO 학자들은 활주로처럼 생긴 이것을 UFO가 실제 이착륙을 하는데 사용하지 않았나 추측한다. 여기저기 교차하는 선은 기하학적인 형태, 흡사 곤충의 모습과 포유동물, 그리고 인간의 형상을 띠고 있는데 이것은 마치 우주복을 입은 듯 보인다. You can only see them from the sky, and so you have to wonder if these lines weren't drawn to impress beings that were flying in the skies, and therefore the cultures that drew these were trying to at least get the attention of the sky people that they knew were there. 나스카 이외의 그 밖의 문화에서도 사람들은 외계에서 자신들의 세계를 방문했다고 주장하고 있는데 특히 마야의 수호신인 쿨쿨카는 하늘에서 내려와 복잡한 기술과 수학의 원리를 인간들에게 가르쳤다고 믿고 있다. One of the ways we can show this is a distinct possibility is by the advanced mathematical capabilities of the Mayans. For instance, a Dresden Codex, where they're showing very advanced astronomical tables where they can chart the solar eclipses, the lunar eclipses. When you talk about the Mayans receiving knowledge from ancient gods who came from the sky, their mathematics, their astronomy, I believe that's entirely rooted in fact.
because that same story is echoed everywhere. Native Americans, South American Indians, China, all the Orient, India. That story, or some version of it, that gods came from the sky and gave technology to mankind. 이런 류의 이야기는 세월이 흘러도 여러 문화권에서 놀랍게도 비슷한 주제로 반복되어 나타난다. 과연 UFO는 존재할까? I think that we've had UFOs around for centuries, and I think they've surveyed the Earth and even landed on Earth and made contact. There have been some things they've done that we'll say have shaped our development very radically, and I think the biblical religion is an example of how they've shaped our development. 모세는 이스라엘 자손을 이끌고 애굽을 탈출하는데 이때 그를 인도한 건 무엇이었을까? 모세의 출국 이야기는 성서에서 아주 중요한 사건으로 이스라엘 자손들은 애굽을 떠나기로 했다. 당시 무리를 이끈 자는 모세였는데 하늘에 나타난 신비하고도 기이한 현상이 자상하게 그를 인도했다. 여호와께서 그들 앞에 행하사 낮에는 구름 기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불기둥으로 그들에게 비추사 주야로 진행하게 하시니 백성 앞에서 떠나지 아니하니라. UFO 학자들은 모세 이야기 중 특히 이 부분에 관심을 가졌다. 도대체 무엇이 그들 일행을 인도하고 보호했을까? I think it was a very large UFO that was dark during the day, and then at night it glowed and provided light for the encampment below them. And at times it would hover for months, for weeks and months at a time. The pillar cloud by day and the pillar of fire by night started leading the Exodus. This was clearly an object in the sky that apparently contained some type of intelligent reality that was in voice communication with Moses during the whole of the Exodus. The UFOs are basically playing a game of follow the leader. The UFO is the leader. 애굽 왕은 처음엔 모세와 이스라엘 자손들의 출국을 허락했지만 곧 마음을 바꿔 엄청난 수의 수레를 탄 수백 명의 군사들로 하여금 그 뒤를 쫓게 했다. 설상가상으로 홍해 때문에 오도 가도 못하게 된 이스라엘 자손들 앞에 성서에서 볼 수 있는 가장 극적이고도 감격적인 기적이 일어난다. I believe this reality hovered over the Red Sea and caused the parting of the Red Sea. UFO 학자들의 주장대로라면 UFO의 추진 장치가 물을 옆으로 비키게 해 이스라엘 자손들에게 안전한 길을 만들어 주었다. 여호와께서 모세에게 이르시되 네 손을 바다 위로 내밀어 물이 애굽 사람들과 그 병거들과 마병들 위에 다시 흐르게 하라 하시니. If the parting of the Red Sea was done, as I believe it was, by some type of anti-gravitational force, the biblical people wouldn't have understood how to explain that, even if they saw it happening. But I think if modern people had been there to see the same thing occur, they might have given a technical review of what was going on rather than a supernatural review. 애굽에서 간신히 탈출한 이스라엘 자손들은
우유와 꿀이 흐르는 약속의 땅을 향해 고된 여정을 계속했다. 그리고 그들이 가는 곳마다 구름 기둥이 나타나 길을 인도하고 동시에 뜨거운 태양으로부터 보호막 역할도 해주었다. The pillar of a cloud during the day is actually providing a canopy. In the area that they were moving, it's a wilderness area, and the temperatures can reach up to 120 degrees. And this went on for 40 years. I believe the pillar dropped manna from it onto the ground to feed the Jewish people during the 40 years of their exodus, to keep them alive in the wilderness, while what I would call a huge religious conditioning project was going on in the hands of this extraterrestrial reality. 한편에선 UFO가 이들에게 쉴 곳과 먹을 것 이상을 제공했다고 주장한다. 실제로 모세 일행이 시내산 근처에 도착하자 구름 기둥은 모세와 접촉하려는 모습을 보인다. 여호와께서 모세에게 이르시되 아침 전에 예비하고 아침에 시내산에 올라와 산 꼭대기에서 내게 보이되. When Jehovah landed on the mount, he gave a specific warning to keep people away. Yet he allowed Moses to go in. And Moses went up into the mountain and apparently into the craft that was on the mountain. 모세가 산에 오르매 구름이 산을 가리며 산 위에 여호와의 영광이 이스라엘 자손의 눈에 맹렬한 불같이 보였고 모세는 구름 속으로 들어가서 산 위에 올랐으며 40일 밤낮을 산에 있으리라. 한편 학자들은 모세가 산에서 보낸 기간 동안 실은 UFO에 있었다고 주장했다. And when he came back down the mountain, his face shone or glowed. The implication is that there's some type of energy transfer going on between human reality and this extraterrestrial reality. 시내산을 내려온 모세의 손엔 10계명이 들려 있었고 이는 이스라엘 자손들의 기본 생활 규범이 되었다. 그 후에야 온 이스라엘 자손이 가까이 오는지라 모세가 여호와께서 시내산에서 자기에게 이르신 말씀을 다 그들에게 명하고. 그런데 구름 기둥이 실제로는 UFO였고 그것이 이스라엘 자손들에게 사회의 도덕 규범을 전한 거라면 그 옛날 사람들은 이를 어떻게 받아들일까? According to Moses, the individual that was inside the pillar of fire and the pillar of a cloud was Jehovah. Jehovah is the name of the national God of Israel. Their God was a God of the sky, a God of the heavens, a God who made heavens and earth. I don't think it was hard for the Hebrew people to believe God is in the pillar, cloud, and fire. God is the one in the UFO there. 학자들은 UFO가 비단 구약에만 영향을 준 게 아니라 신약에서도 UFO의 증거를 찾을 수 있다고 주장한다. 모세 출국 이후 오랜 시간이 흐른 뒤 하나님의 아들 예수가 변형한 것이다. 저희 앞에 변형되사 그 옷이 광채가 나며 세상에서 빨래하는 자가 그렇게 희게 할 수 없을 만큼 심히 희어졌더라. 이에 엘리야가 모세와 함께 저희에게 나타나 예수로 더불어 말씀하거늘. It was surprising to see Moses and Elijah on the mountain with Jesus because Moses had been dead for hundreds of years and Elijah, although he never died on earth, was taken off into the sky in a chariot of fire and was never seen again until now. 혹시 엘리야와 함께 승천한 불수레와 모세를 인도했던 구름 기둥이 같은 존재는 아니었을까?
또 UFO가 엘리야와 모세를 예수가 살던 시기로 데려간 것일까? We have a pattern that's very much part of the biblical pattern. That is, some strange object shows up in the sky and a voice comes from it. You get this during the Exodus with a pillar of cloud and a voice coming to Moses. You get it in the Transfiguration story. So whenever you then look at the biblical prophets who are saying strange things, the issue is the extraterrestrial reality informing their minds to say the things they're saying. 성서 속 예언자들은 하늘의 음성을 듣고 예언을 행하는데 예수가 탄생하기 훨씬 오래전에 애굽을 탈출하던 이스라엘 자손들이 그발강가에서 붙잡히는데 그 중에 유독한 이스라엘인이 있었으니 바로 예언자 에스겔이었다. 그는 예루살렘의 멸망을 예언했지만 동시에 이스라엘 자손들에게 희망과 구원의 메시지를 전달했다. 그리고 에스겔 역시 하늘의 모습을 나타낸 그 무언가와 만나는 놀라운 경험을 한다. 내가 보니 북방에서부터 폭풍과 큰 구름이 오는데 그 속에서 불이 번쩍번쩍하여 그 빛이 사면에 비치며 그 불 가운데 단쇠 같은 것이 나타나 보이고 그 속에서 네 생물의 형상이 나타나는데 에스겔은 자신이 신을 영접한 것이라 믿었다. 그러나 UFO 학자들은 에스겔이 만난 건 신이 아니라 외계 생명체였다고 주장한다. 이러한 자신들의 생각을 확실히 하기 위해 이들은 에스겔이 신을 영접한 내용 말고도 에스겔과 관련된 성서의 다른 구절들을 계속해서 연구하고 분석했다. 내가 그 생물을 본즉 그 생물 곁 땅 위에 바퀴가 있는데 그 네 얼굴을 따라 하나씩 있고 그 바퀴의 형상과 그 구조는 넷이 한결같은데 Ezekiel is describing a flying, spinning, glowing, metallic object that ascends and lands in front of him. In the modern age, what we see are flying, glowing, spinning metallic objects that ascend and descend just like the objects that are described in the Bible. It's not an illogical conclusion to assume that these craft that we see today may be the exact same craft that they're describing in the Bible in ancient times. 그 바퀴의 형상과 그 구조는 넷이 한결같은데 황옥 같고 바퀴 안에 바퀴가 있는 것 같으며 행할 때는 사방으로 향한 대로 돌이키지 않고 행하며 You can tell he was struggling with the description. Now, that's also true of UFO experiences that people have. They're having difficulty describing what they're seeing, and it matches this description that we see in the Bible. 그 둘레는 높고 무서우며 그네 둘레로 돌아가면서 눈이 가득하며 What I believe he's talking about is devices, mechanical devices. And in the time that he was discussing this, there was nothing mechanical. The wheel was about the most sophisticated device that they had. When the wheels of Ezekiel hovered above him, he may have thought he was seeing a supernatural reality, but what if it was simply a high-tech reality? How do you tell the difference between the supernatural and the super-technological? The more highly technical a reality becomes, the more supernatural it seems. 그 속에서 네 생물의 형상이 나타나는데 그 모양이 이러하니 사람의 형상이라. 어디든지 신이 가려하면 생물도 신이 가려하는 곳으로 가고 바퀴도 그 곁에서 들리니 이는 생물의 신이 그 바퀴 가운데 있음이라. It describes an object that comes from the mountainside, and actually
disgorges some type of intelligent beings from its interior. 그 사면 날개 밑에는 각각 사람의 손이 있더라. 넷의 앞은 사람의 얼굴이요, 넷의 우편은 사자의 얼굴이요, 넷의 좌편은 소의 얼굴이요, 넷의 뒤는 독수리의 얼굴이니. In his day and time, quite literally, there's nothing unnatural in the sky. There are no planes, there are no helicopters, there aren't kites, there aren't even any balloons. And in his day and age, nothing moved unless it was alive or unless something living was moving it. So he used the analogy of living creatures. 그 생물의 머리 위에는 수정 같은 궁창의 형상이 펴 있어 보기에 심히 두려우며, 생물들이 행할 때에 내가 그 날개 소리를 들은즉 많은 물소리와도 같으며 전능자의 음성과도 같으며. He sees a firmament, a very large object. So many of the engineers that have looked at this verse believe that what he's talking about is actually landing gear. He describes lights running up and down them. He describes rings of flashing lights around them. And he speaks of a being coming out of the craft, coming out of the firmament above him, and speaking to him. 만약 하늘 위의 물체가 UFO였다면 그들은 왜 에스겔 앞에 나타났을까? Did this initial encounter with Ezekiel lead to some form of mind control, which led him to write this very long book of prophecy about the future of Israel and about the military and political consequences of what was going to happen in the future? I don't know about this, but this is certainly one of the key concepts that theologians would have to explore once the UFO reality were admitted to be real. 천사, 그들은 하늘의 메신저인가? 아니면 머나먼 우주로부터 온 외계 생명체인가? 천사, 신의 신성한 메신저. 수천 년 동안 그들의 모습은 수많은 예술 작품에서 보여졌다. 물론 성서에서도 수백 번도 더 그들에 대해 이야기했고, 또 그들은 인류 역사상 매우 중요한 시기마다 사람들 앞에 모습을 나타냈다. 과연 그들의 정체는 무엇일까? 일부 UFO 학자들은 천사와 외계인이 같은 존재라고 믿는다. I would speculate that the angels of the Bible and of the Quran would possess the same powers and have the same capabilities in a supernatural sense as what we would call these occupants of the UFO or the extraterrestrials today. 성서에서 성 베드로는 목숨이 위태로운 순간에 신비한 능력을 가진 천사로부터 도움을 받는다. The Apostle Peter was put in jail, and to make sure that he stayed where he was supposed to be, he was put in chains in his jail cell, and he had a guard sleeping on each side of him. 호련히 주의 사자가 곁에 서매 옥중에 광채가 조요하며 또 베드로의 옆구리를 쳐 가로되 급히 일어나라 하니 쇠사슬이 그 손에서 벗어지더라. 천사가 가로되 띠를 띠고 신을 들매라 하거늘. 천사는 파수꾼 곁을 지나
베드로를 옥 밖으로 이끌었다. When the angel and Peter left the jail, the gate to the jail then opened on its own accord. 문이 절로 열리는지라 나와 한 거리를 지나매 천사가 곧 떠나더라. 한편 천사가 어떻게 옥 안으로 들어갔는지에 관한 언급이 나와 있지 않다. The answer might be that the angel has the ability to go through solid walls, and this is sometimes reported in modern UFO cases. 오늘날 신학자들은 외계인과의 관련성을 알아보기 위해 성서를 더욱 깊이 연구했다. 그 결과 그들은 천사의 모습이 외계인과 비슷했고 그들 역시 종종 환상과 꿈으로 메시지를 전달하고 있다는 사실을 알아냈다. Would space aliens use our unconscious mind, our dream life, to inform us of their will for us? That's what happens in Matthew 2, certainly. 주의 사자가 애굽에서 요셉에게 현몽하여 가로되 일어나 아기와 그 모친을 데리고 애굽으로 피하여 내가 내게 이르기까지 거기 있으라 하시니 Joseph is warned in a dream that he should get out of town quickly because Herod is going to try to kill off Jesus. 꿈 덕분에 요셉은 아기를 위험에서 구해냈다. 이로써 예수의 목숨은 안전해졌다. The dream issue is a big part of the Judeo-Christian psychic life. How much of this is due to the direct intervention of the aliens, we don't know. Going back to Abraham in the Old Testament, there's a passage in Genesis that says that the Lord caused a deep sleep to come on Abraham. And in this deep sleep, God communicated things to Abraham that he wanted to communicate. 신의 음성을 들은 후 아브라함은 실제 천사와 만난다. 이들은 천상의 존재이지만 종종 인간의 모습으로 나타나 처음엔 착각을 일으키기도 한다. There's the story of Abraham in the book of Genesis where three beings come to meet him. He does not know that they are different from any other humans, and he does the Middle East thing. He's a very good host. He invites them to stay for food, and he asks his wife Sarah to help in the preparation of this food. 그의 손님들은 평범해 보였지만 갑자기 범상한 능력을 보인다. Eventually, through conversation, the men say to Abraham that his wife Sarah is going to conceive and bear a son. Abraham finds this almost impossible to believe. His wife Sarah, who's kind of hanging out around the tent, starts laughing inside herself, not out loud. And the three men accuse her of laughing. She denies it. But in any case, this implies that they could hear her mind telepathically. The question of telepathy and whether or not these beings could read the mind both of Abraham and of his wife Sarah is a big issue. UFO 사례 수처럼 텔레파시는 외계인이 갖는 중요한 능력 중에 하나다. But they go away, and sure enough, she becomes pregnant. And now in retrospect, Abraham realizes he's had what he calls a divine encounter. But I think we might now call it an extraterrestrial encounter. 얼마 후 사라는 아들을 낳았고 이름을 이삭이라고 불렀으니 그는 이스라엘의 2대 족장이 된다. One of the things that are reported among UFO abduction cases now is that very often the alien beings seem to be interested in the human reproductive process. Right here in the story of Abraham and Sarah, we have the possibility that aliens are involved in the reproductive process of Abraham and Sarah, and that Isaac is here due to some type of extraterrestrial intervention. So that some of the
What you would call extraterrestrial stories in the Bible indicate psychic control of the human race, or if not the whole human race, at least chosen people in the human race. So whenever you then look at the biblical prophets who are saying strange things, the issue is the extraterrestrial reality informing their minds to say the things they're saying. 소돔과 고모라가 갑작스런 파멸을 맞게 된 건 과연 신의 뜻이었을까? 아니면 외계 생명체의 의도였을까? UFO 학자들은 성서에서 보여주는 기적 중 대부분은 외계의 생명체가 좋은 방향으로 유도했다고 주장한다. 그러나 예외도 있었으니 바로 죄악의 두 도시 소돔과 고모라의 멸망이다. 성서를 보면 알 수 있듯이 소돔과 고모라는 성문란과 도덕적 퇴폐가 극에 달하여 그들을 악의 길에서 구원할 희망조차 보이지 않았다. 신이 내린 유일한 해결책은 완전한 파멸뿐이었다. 여호와께서 유황과 불을 비같이 소돔과 고모라에 내리사 모든 백성과 땅에 난 것을 다 엎어 멸하셨더라. 1968년 에릭 본 데닉은 신의 수레에서 소돔과 고모라에 대해 다른 의견을 내놓았다. Eric von Daniken had speculated that Sodom and Gomorrah might have been destroyed by extraterrestrials using nuclear weapons. The reason he came to this conclusion is the description that fire and brimstone came down from the sky. It certainly would get the attention of planet Earth pretty fast if we really concluded that extraterrestrials had destroyed whole cities because they didn't like them. 에릭의 UFO 관련설 이외에도 두 도시의 멸망에 대해 일부에선 이 이야기를 신화적 성격을 띤 일종의 경고로 생각했다. 즉, 자연과 신이 갖는 경건함을 강조하기 위함이라는 것이다. God removed the Sodomites and the citizens of Gomorrah from existence, and that's what the text talks about. Fire rained down from heavens and wiped them all out. The text tells us that when a human civilization becomes reprobate, they can't be saved. The other way to look at Sodom and Gomorrah is that if the towns ever actually existed, and if those towns were destroyed, were almost certainly destroyed by some natural means. It's such a metaphor for a religious idea that is, man was evil and deserved to be punished for his iniquity. 한편 고고학적인 증거는 성서를 과학적인 관점에서 볼 수 있도록 도왔다. Archaeologists, in looking at the southeastern plain of the Dead Sea, have located approximately the right place where we would expect to see cities of Sodom and Gomorrah. 두 도시의 유적을 바바드라와 뉴메리아라고 하는데 소돔과 고모라에 대한 궁금증을 풀어줄 실마리를 제공한다. In Babadra, we see that there was broad destruction across the mound. Next, we find at Numera that there is a layer of ash which can suggest that the city was burnt. 그러나 아직 과학적인 증거는 발견되지 않아 무엇이 두 도시를 철저하게 파괴했는지에 대해선 아직도 추측만 난무할 뿐이다. The bigger issue is whether or not extraterrestrials are so much involved in the development of life on Earth that they in fact would destroy a whole city or perhaps a whole group of people.
성서 속의 신이나 천사가 UFO나 외계인이라는 생각은 가히 급진적이다. 그러나 학자들이 연구를 하면서도 이 같은 주장을 확실하게 부정할 수 없는 게 지금의 현실이다. 15세기 예술작품에선 기이하게 생긴 접시 모양의 물체가 공중에 정지한 채 떠있는 모습이나 그림의 배경으로 종종 발견된다. I find that the Renaissance artwork itself is very intriguing just all by itself. You've got these images of UFOs with the Madonna image and scenes of Jesus on the cross. And in the background, you've got a little black dot or a saucer-shaped UFO with a dome on it. And what these were done 1,500 years after the fact. It's a matter of a Rorschach test for the observer. You place attributes onto those paintings and drawings and artwork. They may be hats, they may be crockery or saucers or other things of that shape, but not necessarily flying saucers. 전 세계에서 UFO 목격자들이 출현하고 점점 더 많은 사람들이 외계인의 존재를 믿고 있다. 그 결과 신학자들은 UFO와 성서와의 관련성을 확실히 배제하지 못하고 있다. The Vatican has made a statement that said that they are not to be feared and not to be demonized. Monsignor Corrado Balducci, who is a consultant to the Vatican, has been on Italian television several times saying that he believes UFOs are real and that they are extraterrestrial. UFO 학자들의 주장이 사실로 밝혀지면 성서를 어떻게 받아들여야 할까? Western religion would change completely if extraterrestrials were proved to be real. It would change all the stories in the Bible, and it would change how we thought about the Bible, because a highly technological extraterrestrial may provide some explanations for some of the miracles that happen in the Bible. 그러나 UFO에 대한 확실한 증거가 없는 상황에서 일부 학자들의 주장은 신에 대한 종교인의 무조건적인 믿음처럼 그저 믿음에 의존한 것일 뿐이라는 생각을 떨칠 수 없다.